Hello everybody. Hi. Დღეს მოგესალმებით ყველას. დღეს ვიწყებთ გადაღებას ცნობილ ბრაზილიელ ბლოგერთან, ufologiით დაინტერესებულ ადამიანთან. ჩვენ დაგვეხმარება ამ ყველაფერში ჩვენი დიდი ქართველი მომღერალი, ეთი ფარესაშვილი და მეორე მხრიდან გვეყოლება სტუმარი ბატონი ფილიპე, რომელიც არის რაღაცით ცნობილი ბლოგერი და ლევარი ბრაზილიაში. ოჩა გვითხარი აბა, ზუსტად. კონტაქტორი არის. აიწყეთ. ავიწყოთ. You are a contactor from Brazil, blogger, and you want to tell your story about and you can begin to tell us your narration, please. Right. Okay. First of all, thank you very much for the invitation. I'm really happy to be here with you guys and be able to speak about my story for you. Well, since I was a kid, I was a very different kid. Like I always felt like this. I miss the sky. You know, I look at the sky, the stars, and. You told you missed the sky? Yes, like I saw the stars, you know, and I saw, oh, I miss home, something like this. Yeah. Yes. And I grew up, and I always talk with people about these ufology issues. I always bring these matters, ETs, extraterrestrials. I always believed on this kind of things. და ufologia და ეს ცაში მიმდინარე მოვლენები ყოველთვის მჯეროდაო და ყველას უყვებოდი ამის შესახებო. Yes? Yes. So when I was 21 years old, nowadays I'm 30, I started to know that I am a medium. I had contact with spirits in the time, and this showed me a whole different world. Yeah. When you were how many years old? 21. Sorry? 21. You were, I'm sorry, I couldn't hear well. I discovered that I am a medium. I could work with spirits. Yes, you know, I have this mediumship. I could connect with spirits, with beings from another. Yes. Yeah. So I started developing my skills, you know, with the mediumship, and 2 years. So, yes. And 2 years ago, I was meditating at night, and I received a insight that I was going to connect with extraterrestrial races. What you connected extra? Extraterrestrial. ასე გეორი წლის წინ როცა მედიტაციას ვაკეთებდიო, მქონდა კონტაქტი ვერ გავგივლისთან, ანუ არამიწიერ extraterrestrial. არამიწიერ არსებებთანო. So the spirits you mean? With spirits or რასებთან. რასებთან? არამიწიერ რასებთან, გასაგებია. Please, yes, I'm sorry. Okay. So yes, in the past, I find that these spirits were like just spirits, you know, like humans. Some of them were like human, but I find out that others were like extraterrestrials, in fact. So I started. Sorry, you can translate. Sorry, I talk. I forget. ესე იგი ეს იყო რომ იყო ჩაულებრივი they were the quite no just spirits and nothing else. Yes.
you saw them, the spirits. Yes, I felt them. არამიწიერი ისე კეთი არამიწიერი მეებთან ინსექტებთან ქონდაო არა ანუ მეებთან რა ქვია მწერებთან ქონდაო რა არამიწიერი მწერი მაგვართან with extraterrestrial insects rasa Ara spirits. So you had contact with just only spirits, yes? In the past, yes, but after, yes. The 2 years ago, you had contact with. 2 years ago, I had this insight that I was going to have contact with a lot of different races. Okay. ესე იგი 2 წლის უკან ქონდა სხვადასხვა ამ რასებთან კონტაქტი უკვე დაამყარა. მედიტაციის დროს გაეხსნა ეს. მედიტაციის დროს გაეხსნა. Yes. Sorry. Yes. Please. No problem. And I started like a series on my YouTube channel called Extraterrestrials. So I started to make videos talking about different races. So Pleiadians. YouTube-ზე ამის გაკეთება ამ არხის და აი ამ სხვადასხვა რასებთან კონტაქტზე you were just you were narrating about that. Yes, on YouTube channel. Yes, correct. And I started doing this series, and I started to receive drawings because I have a gift. I don't call it a gift, but it's easier to understand. That I received pictures. I received drawings. I can show them to you now. ესე იგი მას გადმოეცემოდა ეს ნახატები. ინფორმაცია, ხო? ხო, ინფორმაცია. And you draw it yourself. Yes. და თვითონ ხატავდა იმას, რასაც გადმოსცემდნენ და რასაც ხედავდა. Yes, please. Yes, so I started receiving the drawings of these beings, these extraterrestrial beings, and I received some messages that I talk to people, speak to people. And you speak to people? The messages I was receiving, I was like channeling, you know, I was channeling their messages. ეს იყო გადმომცემი, რასაც გადმოსცემდნენ ისინი ნახატებით, ის გადმოცემდა ადამიანებს, აჩვენებდა ამას. These pictures you were showing to people. Yes. Yes. On your channel. Yes. I channel these images, these pictures, and I received some messages too. Like these messages are like telepathic. I don't hear anything. It's all telepathic. და ეს იყო ტელეპათიური მესიჯები, ვერაფერს ვერ იყო ტელეპათიური საუბარი. არა, არანაირი ენით. ჟერმენი, ანუ ეხლა რომ ვისაჩვენო. აჰა. და ეხლა გვაჩვენებს ამ სურათებს, რაც ტელეპათიურად გადმოეცა მას. Very nice, very nice. These are me. This is me. This is Wood. Yes, I received some people. This is Jesus. Like so. Yes, I receive a lot of different races and kind of spirits and extraterrestrials. Have you been drawing until that time? Only you begin to draw 2 years ago? No. I started drawing like I always drew, but I started having conscious about this when I 21, and 2 years ago I started drawing extraterrestrials. ეს შეგნება 21 წლისას დაიწყო ეს ცნობიერება და შემდეგ აი როცა 2 წლის უკან უკვე აი ეს გადმოეცა ეს ინფორმაცია, ანუ ტელეპათიურად. უთხარიო 20 თვეა იცლება შინაგანად. You've been changing for 20 months. It's like 2 years exactly. Energia გეზდება თქვი. Your energy is raising. Sorry, this was a question. Sorry. No, just Erekle told because he's the specialist of this. He's of ufologist. You know who is he, and he can check
the people's energy and how they are growing and raising, and your energy is raising for already 20 months, like years. Erasing and erasing. And you are the contactor from your birth. Do you hear me? Yes, but what's that mean? Like I'm like my energy is raising. Is this what you want to say? Yes, you have just raising your energy, growing your energy. Now, already for 20 years. Don't you feel anything? 20 years? What's no, how do you mean? I'm sorry, 20 months. Okay, I told years, I'm sorry. საწყისი ქონდა 25 მეტრი ენერგია. ერთ-ერთი როგორც ანტენა. ეხლა ესდება კილომეტრებზე გასული. Your energy in the beginning was 25 meters. And now it is ეხლა რამდენია? ეხლა კილომეტრებზე გაზრდილი. Now it is growing for kilometers and very big. You have very big energy. Okay. Yes, I really feel that I'm getting, how can I say, I'm getting stronger. I'm getting like more conscious about these contacts. Yes. მე უფრო ძლიერდებიო, გრძნობ და უფრო ცნობიერებაც უფრო შეგნებათ მეზდებაო და გრძნობ. და ღამე 4-დან 5-მდე, 5 საათამდე, ღამის 4-დან 5 საათამდე მას აქვს ხოლმე სამყაროსა პირდაპირ ჩართვა, როცა მოდის ინფორმაცია. In the night, from 4 hours, from 4 hours to 5, you have the straight contact with the universe. With the universe. Okay. You're asking me if I'm having these contacts? No. You have this. You already have this. Oh, okay. ღამე რაც მოუვა ინფორმაცია, ყველაფერი ჩაიწეროს ან ჩახატოს. And you get this information. მედიტაცია არ ჭირდება ქეთი მაგას, პირდაპირ შედის ურთიერთობაში სამყაროსთან თქო. ეხლა ვეტყვი. So you have to just write down what information you get at night from 4 o'clock to 5 o'clock, and you don't need meditation at all. You just already have this contact straight with the universe. Very so that's it. Huh? It's nice. It's very good. It's great. We need such thank people. You very much. The universe, the world needs such people. Our Earth. So you continue. Go on, please. Well, first, thank you very much. It has a lot of meaning to me. Because I'm really struggling to meditate, and when I just connect and start to write, the things just come. მე ძალიან მიხარია მის გაგებაო და მართლა მაქვს ბრძოლებიო ამ You have struggles during meditation, or what you say? Yes. My mind is crazy. Meditაციის დროს ჩემი your mind is struggling with you. Yes, I think a lot. ბევრს ფიქრობ და მოკლედ ძალიან ბრძოლები აქვს რა მედიტაციების დროს. მოკლედ ენერგია ასკდება ეთყობა. ხო, გადაეცი ფელიპეს, რომ შენი ნათხემი, აი უკანა მხარე ტვინის, აი ეს თავის უკანა მხარე, პასუხისმგებელია სამყაროსთან კავშირზე. ჰიპოკამპი. ჰიპოკამპი არა ის მეხსიერების რაღაცა. ეს არის უკანა მხარე, არის სამყაროსთან კავშირზე პასუხისმგებელი. The back place of your head is responsible to the contact with the universe. Yes. And you have this on a very high level. მაგრამ მეორე ამბავია მისი ლოგიკა წინა მხარე, აი შუბლის წინა მხარე რა, ტვინი. But the front place, the logical part of your brain, რა არის? ისეთ მაღალია და ზოგჯერ ხელს უშლის ინფორმაციის მოსვლას.
and you're struggling because sometimes it just it struggles to come this information. ესე იგი, ნუ ცდილობს ყველაფრის გაგებას ლოგიკური გზით. You should not try to understand everything with your logic, you know. Don't understand everything the logical way. You don't try to understand it with the logic, with your logic part of the brain. You have to understand with the intuitional way. Yes, intuition, spiritual. Spiritual, your intuition. Yes, with your heart and with your spirit. Yes. Now he's measuring your. კიდე ერთი მომენტი თქო უთხარი. ერთი ტვინის ერთ-ერთი უბანი, რომელიც არის ჰიპოკამპი ქვია. მეხსიერების ცენტრია. One of the part of your brain is რა ქვია? Hippocampus. Hippocampus. It is the memory. Memory, yes. The memory part and what? Dara? Center of memory. ეს არის გადატვირთული გაქვთ ხო რა? ანუ It is full of the information. ამიტომ ახალი ინფორმაცია სამყაროში ძნელად შემოდის შენ გონებაში. And you have to empty this part because it struggles with to come with your that part of your brain which is spiritual and which is the intuition part of the brain. Okay, I have a bad memory. ეს იმიტომ გაქვს bad memory, ბევრი რაღაც გახსოვს თქო უთხარი. Because of that you have bad memory because it is full too much information. ხოდა, ამიტომ ამაში განსათავისუფლებლად თქო დაგეხმარება წერა ან ხატვა. Yes, and to empty this, to make free this part of the brain, the writing, when information comes to you, you have to write down that, and your drawing will help in this field. It will help you. ყველა დეტალი წეროს და ხატოს რა. And every detail you should draw and write. The information is very დაივიწყოს ხოლმე, დაივიწყოს გონებით, რომ გაამზადოს გონება ახალი ინფორმაციისთვის. And you have to forget that information because you have to empty your brain for the new information. Because the information comes a lot of information comes to your brain. Every day and every night. Every day and every night. იმიტომ შეეცადოს ყველა დეტალი ჩაიწეროს და აწარმოოს ჟურნალები, რაღაც ღიურები აწარმოოს, რომ ყველაფერი ჩაიწეროს რა. And you have to make your notebook or to just write down the information or draw and write down or both. You have to do that. Okay. And your brain will be იმიტომ რომ შენი გონება არის როგორც მიმღები გადამცემი თქო რა, როგორც რადიო. Your brain is like a retranslator of the information, and you have to empty and free the information, free the brain for getting this information. Yes. You understand? Yes, I understand, and it's easier to me because nowadays I work as a holistic therapist, a therapist. I work with my spirituality, helping people, and I do a lot of channeling to people, but I do so much less to myself. So it makes sense. I have to do for myself more. You have to do for yourself more. So yes, you are helping people. Yes. Yes, I do this work with paintings and talking to people, feeling energies and receiving DNA codes, and I do a lot with people, but really less with me, really little with me. You need to help yourself also. Yes.
Yes. ანუ ძალიან ბევრ ინფორმაციას რო იღებს და ხალხს ეხმარება ძალიან ანუ ბევრ ამ რასებს რო ხედავს და მე ჩემთვისაც მჭირდებაო ჩემ თავსაც რო დავეხმარო. Do you feel exhausting yourself you're exhausted and like that you feel yourself? When I work a lot, yes, I do feel exhausted. Now I like in vacations. იღლება და ჩემთვის მჭირდებაო ეს ჩემი თავის დახმარებაც მჭირდებაო. ხო, კეთი, გადაეცი ესეთი რაღაცა რომ ეს ხალხი რომელიც მოდის მასთან ურთიერთობს მათ მოყვება ხალხი რომელიც მათთან მოდის და მათთან ურთიერთობს ყველა მათთაგანს მოყვება თავის კურატორი დაუშვათ ან ფარველი ანგელოზი ან უცხოპლანეტელი კურატორი რომელიც ასწავლის რაღაცას და ესაა სულ სხვადასხვა ენერგიები და იმიტომ მის ორგანიზმს უჭირს ამისი ადაპტირება. აჰა. ეცამი არ თქვა ჯერ გადაცეს ეხლა ჩაირთო ეს. ანუ ვერ გავიგე ხალხი რომ მოდის ადამიანები თუ ის ინფორმაცია რომ მოსდის. ეს ხალხსაც ეხმარება და ეს ხალხი რომ მოდის მათ მოყვებათ სხვადასხვა ფარველი მოყვება, სხვადასხვა მასწავლებელი მოყვება. ეს არის სხვადასხვა არსებებია რომელსაც სხვადასხვა ენერგია აქვს და ამიტომ მას უჭირს ამისი ადაპტაცია. ეს სულიად ბუნებრივია თქო. It is quite natural because these people who come to you, they come with with these angelos and with their I don't know angels and curators, angels, and this information. That's why you are so exhausted that it is very hard to get this information. So a lot of informations გარდა მათ ყველას აქვს თავთავისი ენერგია. And their energy, they are coming with their energy, and you feel this. You are like retranslator, and you feel everything, and that's why you feel like that. Okay. So you are a little bit tired. It is normal, quiet in your case in this situation. It's quite normal. You just have to learn how to just balance this situation. ზოგადად ეს საქმე არის ცოტა საფრთხილო თქო, ანუ ისა ნუ ცოტა You should be very careful. Just in general, you have to be careful. It is quite dangerous. Dangerous, yes. Dangerous word. მაგრამ შეეცადე ბევრი გეძინოს, ბევრი სითხესვა. You try to sleep much and to drink much water. Just rest and relax. How? და ბუნებაში გასვლა გჭირდება აუცილებლად, რომ დაიცალო. You need to be in nature very much. I do. რომ დაიცალო, აი სტატიკური ენერგიიდან დაიცალო ხოლმე. როგორი ენერგიიდან? სტატიკური ენერგი, სტატიკური. Just to free from this statical energy. Yeah. Yes, it makes a lot of sense. You can take care of yourself also. Yeah. And help people, huh? Yes, totally. It's like my purpose. იდემიდა ერთი ორი სიტყვა უთხრა, რომ გადაცე რა, მოიცა ეწამით კამერას რაღაც ისე და ეხლა ჩაირთვება ისევ. ხო, კიდე ესეთი რაღაცა უნდა რომ აუცილებლად თუ იგრძნობს ან წამოხურებას ამ ხალხთან მუშაობაში, ან ცხელა შინაგანად, ან ყურში წუვილს, ან ფრიალს გულის, ხო? ესა სულ ესეთი ორგანიზმის შეგრძნება მომსვლელ არსებებზე. If you during this process, if you feel yourself just something hot inside or in your ear some noises or high frequency noises in the ear, for example, ან წამოხურება, ან გულის ფრიალი, or the heart, ან ხალხს როცა ესაუბრება, როცა მუშაობს ხალხთან. Yes. If your heart is more just feeling you so and if you feel this ეს არის ამ ხალხთან ურთიერთობის დროს ნორმალური სიტუაცია, როცა მისი ორგანიზმი
გზნობს მომსვლელ რაღაც ძალებს რა. Yes, it is quite normal situation because your body, your organism is just feeling these coming races, this strength and this energy. Your body feels that. ო, და კიდე რას მინდა დავამატებ? რა? ყვას და მე დავამატებ. Yeah, please, Philip. Yeah, I do not feel so many feelings, sensations on my body, but I feel a lot my third chakra here, like pulsating. I feel some pain here. It's normal. Very good. And pain, you feel pain. Sometimes, yes. Sometimes. ძალიან კაი. It's very And good. It's quite normal and good. Yes. And sometimes I when I connect, I feel a love that I can't explain and makes me cry a lot sometimes. You feel love? Yes, love. სიყვარული შეგრძნება უშდება იმ მომენტში, ესეც ნორმალურია თქო, ესე ხდება ხო? This is quite normal. It's quite normal. You feel more love. Yeah. Yes, a lot when I connect. When you connect with these phrases. Okay. This being, yes. სიმხურვალეს. არა, ამას არ ვზნობ მე. ო, ძალიან კაი. ო, You don't feel the warmth in your inside your body. Not warm, just only brain. It's not only love. Yes. არა, მარტო სიყვარულს გრძნობს და კი, ეგრე ხდება ხოლმე, This is quite normal. Yes. კიდე რა, ამ შემთხვევაში მაგას აქვს, ესე იგი ენერგოაქტიური ორგანოები, თვალები ენერგოაქტიული გაქვს. ზემოქმედი თვალებითაც და თვალებითაც ღირებულ ინფორმაციას უკან აგზავნის სამყაროში. უთხარი ისე. So your eyes are energetically provider. Როგორ? Energy provider შეგიძლია. Energy provider, very active, and you are you send this again in the universe. ანუ უკან აგზავნის სამ დათვალიერებული ჩერეზმაგის თვალები ზემოთ მინდის რა ეს. So through your eyes it is going to the universe. What you feel, it is like circulation. გონებაც აქტიური აქვს. And your brain also is very active. ხელებითაც ენერგიას გამოსცემ, ხელებითაც ხო. With your hands also you just generate energy. ესევე შეხებაც კი აქტიური აქვს, აი სხეულზე, შეხების შეგრძნებებიც აქვს. აქტიურებული. So when you touch your ისა შეხება აქვს, როგორ მითხარი? შეხებაც აი სხეულზეც გზნობს მაგის სხეების შემოსვლას რა, სხვა ძალების. Sensibility of skin. You have active. ანუ კანის ზნობიარობაც გააქტიურებული აქვს მოსწავლ რაღაცაზე. Okay, well, if you touch, you feel everything, the energies with your skin and with your. აი დაბურძგლავს ხოლმე ზოგჯერ, დაბურძგლავს ხოლმე და ეს რაღაცებიც აქვს. კეთი, ყნოსვა აქვს აქტიური და სმენა აქვს აქტიური. სმენა. You hear everything, and with your nose you can breathe. These also are active. You have active everything. და ასევე პირითაც რა მისი სიტყვები and your words also. და პირით ზემოქმედებს ადამიანებზე სიტყვიერად. ასევე You have influence with your words to also yes towards the people. Sorry, I didn't understand. You have active your when you talk, your words are also very energetical and sensitive. If you tell something to people, your words are active and have a big energy, and you can you have influence on people. I feel that. Yes, I feel. And because sometimes you have a feeling that
not you speak, someone else speaks, and it's normally. ანუ ზოგჯერ ექნება ესეთი შეგრძნებები, რომ ვიღაც სხვა საუბრობს და არა ის მის რა. ნაცვლად. ის ნაცვლად. Sometimes you can have the feeling that somebody is talking, speaks for you, not you, but Yes. somebody speaks for you. Do you feel Yes. that? Yes, a lot. Even intonation, you will have another, not yours. Yeah. Your intonation also changes at that time. Do you have another voice, another? It's very rare to happen this. It's more common to speak more normally, but sometimes it happens. It sometimes change a little. Oh, very good, very good. Normally, don't scare of this. Don't be scared of that. It is normal in your case, in your situation. You understand everything? Yes, I do. Yes. კეთი, ანუ შენ ხდები ხოლმე რაღაც მომენტში რეტრანსლატორი თქო, უთხარი სამყაროსეული წოდნის. So you are the retranslator of the universe knowledge very often. ხშირად, ხო? კი. Very often. When this knowledge comes to you, so you are the retranslator between the universe and people and everybody, yourself. Okay. Makes sense. Thank you. Yes, please, Felipe, you say something. It makes a lot of sense because every time I talk to people and I say something that is totally connected to that person in particular. So it's something specific and only that person can know. So usually I'm starting to feel it a little bit more easier. So I talk to people and these informations flow through me to the person. ესე იგი ესო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვისო და მე როცა მაქვს ეს რომ მოდის ინფორმაციაო თითქოს ეს მხოლოდ ერთია it comes from only just one person and when you tell these not necessary. Sometimes I feel from different beings, not only from my mentors or spiritual guides. ხო ესე იგი სხვადასხვა ძალები დრისგანო სხვადასხვა არსებებისგან და რასებისგან მესმისო yes you feel this information you get this information from the different races and spiritual creatures yes you say and yes and when you have this information you tell to the people and then you forget that what you say. Sometimes I do, yes, because I make a lot of. ნუ შეეცდება დაიმახსოვროს, კეთი ეს გადაეტვირთება გონება. ნუ შეეცდება. So it is quite good and you should not try to remember everything. You just retranslate and stop and forget that. It is ეს დამახსოვრება შენი საქმე არ არის, შენი საქმეა გადმოცემა. It is not your business to remember everything. Yes, and I can't. შავარია შენ გამოატარო თქო. შავარია შენ გამოატარო. იმიტომ ის შემთხვევაში შენთვის მოყავთ ადამიანი, რომ შენგან ესაუბროს სამყარო მას. The people come to you just to talk with the universe through the universe talks to these people. იმიტომ სამყარო არ ერევა პირდაპირ ამ ადამიანების ცხოვრებაში. Because the universe does not involve in these people's lives straightly. მაგრამ ესეთი ადამიანებისგან როჩერ ახარ დასაშვებია ინფორმაციის გადმოცემა და სწორე კალაპოში წაყვანა. So the people like you, it is quite normal to get the information to these people from the people like you. You are for that. You are the just
Messenger. Makes sense. And medium. Yes. Medium, yeah. It's Totally. normally. Like a radio. You are a medium. And nowadays, I'm starting to feel that these beings that I am connected to, these different races, are myself in another dimensions. Maybe nobody knows. შესაძლებელია არა გამორიცხულიყო. Kaige, რა თქვა? ანუ ეს მე ვიყავიო და მე ვებ. ანუ ზოგჯერ რომ მე ვარო სხვა განზომილებებშიო. აი. ეს ან შენახარ, ან შენთვის გასაგები რო იყოს ის ძალა და ეს საინფორმაციო ველი იღებს აი შენ სახეს. რომ შენთან ადგილად ისაუბროს და ადგილად განმოქცეს, შენ ენაზე განმოქცეს. Sometimes it's you in other dimensions, but sometimes it's universe takes your form to be more understandable for you and gives you information. Yeah. ზოგჯერ ეს არის და ზოგჯერ სამყარო იძლეებს მაგისთან ფორმას, რომ მეტად ადვილად გასაგები იყოს ამისთვის გამოცემული ინფორმაცია. So you understand, yes? Sometimes universe takes your form. Ram supersonები სხვადასხვა ხო არა? სხვადასხვა არის სხვადასხვა პერსონები მოდიან, მაგრამ ბოლო ხანს like personalities like you and the გაიგო, მაგი, კეთი გაიგო. კი, 1000 ჯერ უტრიალეთ ეს, გაიგო. Yes. ეხლა მე რა მაინტერესებს გულხარი ესეთი რაღაცა რომ 2 წელია, მინიმუმ 2 წელია ვატყობ რომ სამყარო იცვლება. ამ ადამიანებს ეძებათ ენერგია, რაღაცა მოდის და დაიწყო დიდი ცვლილებები დედამიწაზე. So during 2 years the universe is changing and such people are also changing and the big changes has begun on the earth. Amas ეკითხები? აგას ვეკითხები რა. აქ ჩვენთან ხო როცა ეს ესეთი რაღაცა მოემატა, ჩვენ სადაც ცხოვრობთ ხო უთხარი, აუხსენ ეს რაღაც კეთი რომ სადაც ცხოვრობ ძალიან აქტიური ზონაა რა, ანომალური. And the place our country where we live, it is very active zone, active place for such things. ასეთი რაღაცებისთვის არის აქტიური ზონა, ხო? ექსტრატერესტრიულებისთვის ხო? ამ არამიწიერი არსებებისთვის და სამყაროსული ძალებისთვის ხო? For these spiritual forces and these races who you have contact with, who are contacting with you. ამიტომ ეს ბოლო 2 წელი განსაკუთრებით ძალიან ბევრი ნაკადი ადამიანის მოდის შევთან თქო ყოველდღიურად და შენთან რა ხდება თქო რასატყობ იმატებს თქო ინფორმაცია რაღაცაზე თქო აი ესეთ მსგავს ეს მაინტერესებდა. And to Erekle, it is the number of the people increases very much for during these 2 years, and he wants to ask you, and how about you? The number of the people also increases with you. Totally. Much more people are coming to you, and how it is with you. It's a lot of people are coming to me. And they want to know. Yes. Practically these 2 years. Yes, there's increased a lot. Yeah. ოიტრო ჩვენთან თქო ეს ამბავი რომ მოგვემატა, გვეგონა რომ ჩვენი პრობლემაა მოსაუბრებელი ახლა. აღმოჩნდა რომ მთელი მსოფლიოს პრობლემაა და იმიტომ მაინტერესებს ბრაზილია, რადგან ბრაზილია ძალიან აქტიურია მსგავსი ამბებით. We want to know about Brazil because he thought that it was only at our place like this, and Brazil is very active in this kind of things, and that's why he is interested about Brazil. So it has been increasing also in your country. Brazil is like there's how can I say? There's a lot of people here that has a lot of faith in God or something like this, but there's a lot of people that are starting to connect with the extraterrestrials, with the universe. A lot of people that are channeling different techniques. And yes, Brazil is going to be like this.
კონტაქტები და რწმენა და yes please. Yes, I have a lot of friends that have the same gifts I do, and they are connecting. Some of them are dreaming. Some of them have this connects more clearly than myself. ესე იგი ბევრი მეგობარი მყავსო, ვისაც ესეთი ისა აქვთო, უნარებიო, როგორც მეო. So this kind of gifts have many people, your friends, like you have? Yes, they have this connection. Yes, they see sometimes, they dream. And then? For 2 years, you mean, for these 2 years, or how long? I didn't understand the question, sorry. Such people, so for these 2 years they also have much more information like you have these 2 years. Oh yeah, I don't know every one of them, but they're not connected to me. I guess like especially this quarantine time here. კარანტინის დროს განსაკუთრებითო ხა ყველას კონტაქტი არა მაქვს და არ ვიციო, მაგრამ კარანტინის დროს განსაკუთრებულად ეს არის მომატებულიო და უფრო ბევრი ესმის ესეთი ინფორმაციები. During this quarantine, yes? During this quarantine, it's something crazy happening because I'm having a lot of more contacts. Some of my friends are having a lot of more contacts too. And something's happening. Something is like more intense, you know. ძალიან ინტენსიური გახდაო, რაღაცა გიჟურად ძალიან მომატებულიაო ეს კონტაქტებიო და მეცო და აი ამ ჩემ მეგობრებიც ყოლია, რომლებსაც აი ასეთი ისინი აქვთ უნარები და კონტაქტები, ესე იგი სხვადასხვა რასებთან და სულიერ არსებებთან. Erekle. კითხება რამე ძიმე. Предупредительная информация, спасибо. მაგაზე ვარ მისული. და კითხება მოდის რამე ძიმე ინფორმაციასთან დაკავშირებით, გამაფრთხილებელი ინფორმაციები იქიდან ხო? მაგრასებიდან და მაგ კონტაქტები. ძიმე ინფორმაციები? არა, ძიმე კი არ გეუბნები. გამაფრთხილებელი რაღაც ინფორმაციები მოსდის აი ამ ხალხს. Are there any warning information about the situation now are coming from them, these warning informations? Or predictions. ან წინასწარ მეტყოლებები. Okay. I usually don't receive like warnings because I don't like to work with warnings. But what did I receive from them is that we are going to stop playing with the kids playing with the adults playing. It's clear? We don't stop kids playing with adults playing. Yes, we're going to start playing with the adults playing, you know, adults play. It's like არა, დიდების თამაშიო, დიდების თამაშო თამაშობენ. You are playing like kids playing, or you are doing this adults playing? Yes, we are stopping the kids playing to start the adults playing. You know, like they were joking, they were making a joke, but they were saying that we are going to start having more conscious about our multidimensional consciousness. Consciousness? აზროვნება. არა, ეგ გავიგე, მაგრამ ვერ გავიგე მანამდე რა. განზომილებიანი აზროვნება გვეწყებაო რა, ანუ ჩვენ ვიყავით ეხლა ვიხარდეთ. I understand now. ესე იგი, მანამდე ვიყავითო ბავშვურ თამაშობშიო და ეხაო როგორც დიდების თამაშიო, ესე დაიწყო იმდენად დიდი, აი ხა ჩამივხვდი. იმდენად დიდი, ესე იგი, ამ განზომილებაში რომ გადავიდა, ანუ იმდენად დიდი ცვლილება და იმხელა ცნობიერების ზრდა არის, ხო? რომ ესე იგი უკვე დაიწყო დიდების თამაში რა. Now I understand. So it began the adults play from the kids, the kids playing, and now it is already the adults play. Okay. Yes.
We are going to be more conscious about that like we are not just only this. We are a lot of things in the present. Because past and future doesn't exist. They are the same. So we're going to be more consciousness about all these times, these different dimensions. Like we are huge beings, big beings, and we're not like humans. You are the არა, ანუ აქ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვართო არა მარტო ადამიანებიო, არამედ წარსულშიც, მომავალშიც და ერთიანობა არისო და არა, არ არსებობსო წარსული და მომავალიო, ხო? ერთიანიაო ყველაფერიო ესო რა. და განზომილებებში ვართო. ჩვენ სხვა განზომილებებშიც რაღაცებს ვაკეთებთო რა, ადამიანებო, კაცობრიობა, მაგაზეა საუბარი. აჰა. ოკეი. ერეკლე, სერგეის დავამატებ, ცოტა თუ გამოვიდა და რუსულადაც ჩავიწეროთ. ერთი წამით რა, აჯაბსანდარი მოგვიანებით. აჯაბსანდარი გამოგვიდა სერგეის. ხო, გაგზელეთ. ერთი წამით. უდამ. ხო. ანუ ეს ნიშნავს თქო იმას, რომ ჩვენ მარტო აქ კი არ ვაშავებთ რაღაც, სხვა განზომილებებშიც ვაშავებთ რაღაცას, კეთი და წარსულშიც ვაშავებთ და მომავალშიც ვაშავებთ. რაღაცას, უთხრა და უთარგმნე ესა. So this means that ანუ ეხლა ვართ დამნაშავეები. ანუ არა, დამნაშავეები კი არა, ანუ ჩვენ მოქმედებთ არა მარტო აქ, არასწორად მოქმედებთ. ზოგადად ჩვენ სწორედ თუ არასწორად მოქმედებთ სხვა განზომილებებშიც. So we do mistakes not only in this dimensional but რა ქვია მაგას? Dimension. In other dimensions, but in any dimensions we do these mistakes. This means that our mistakes, yes, because it is mixed together. Huh? Totally. Yes, totally. We are living here on the third dimension, but we are living with different bodies in all these dimensions, and we can have been contact with these different dimensions. Here in the third dimension is like more open to have this contact. We don't have to die to be on the 5th dimension. We can be here and have these contacts. Okay, მივხვდი რასაც ამბობ. მივხვდი, ხო? ანუ ეხა ჩვენ ხო აქ ვართ მესამე განზომილებაში, პარალელურ ვართ ჩვენ სხვადასხვა განზომილებაშიო, ხო? ანუ ჩვენთვის არ არისო საჭირო სიკვდილიო, რომ გადავიდეთ მეხუთე განზომილებაშიო. ეს მაგას ნიშნავს, რომ არ არის აუცილებელი გარდაცვალება, რომ გადავიდეთ მეხუთე განზომილებაშიო. ჩვენო უბრალოდ აქ ვეხსნებაო რაღაც და კიდე სხვა განზომილებაში ვიწყებთ მოქმედებასო, მაგას ამბობს. Okay. Very good. და ამისთვის რა არის საჭირო თქო კითხე, აი რა არის ამისთვის საჭირო, რომ აი ეს სხვა განზომილებებშიც, ანუ უფრო მაღალ განზომილებიანი რაღაც გავხდეთ თქო რა, აი სუბსტანცია გავხდეთ, ან ადამიანი გავხდეთ. რა არის ამისათვის საჭირო? შინაგანი მზაობა, ამის გონების სხვანაირად გახსნა თუ რა? ეწამი წყალს მოვიტანა მოვალ ხო, ეწამი. And what is needed for that to get through this როგორ არის ეს განზომილებაში გადას dimension. არა. How can we get to the another dimension? What should we do for that? Okay. To get to this higher dimension. Yes. Okay. We have to change our mentality or... Yes, we have to change our frequency. This is the whole thing. We have to get better on our frequency. And to do so, we have to do things that we really like and try not to have some expectations and control about these things. We have just to get flow and get higher frequencies. ხო, ესე იგი ჩვენ უნდა ვიყოთ სხვა სიხშირეზე, more higher frequencies, yes? უფრო higher frequencies, უფრო მაღალ სიხშირეებზე უნდა გადავიდეთ და უფრო უნდა ვიყოთ and we should not be on the maybe negative thoughts or
Yes, true. Please tell me. Sorry? უნდა ვიყოთ და სხვა სიხშირეზე უნდა ვიყო მე რასაც ვაკეთებ თქო უთხარი, მე რასაც ვაკეთებ რა. ეს არის რომ იმ ადამიანებს, რომელსაც გაეხსნათ ესეთი ურთიერთობები, კეთი, მათ ვასწავლი, რომ მათ ჩართონ გონება და შეგრძნება ჩართონ, გული ჩართონ და გონება. აი ეს ორი რაღაც გაერთიანონ და აი ესე მართონ თავისთავი, რომ უბრალოდ მარიონეტები კი არ იყვნენ, არამედ აი ამ პროცესში იყვნენ მთლიანად ჩართულები. And he is here to teach such people to work with mind and with their heart, not like just marionettes, but with their heart and mind together. ანუ გულით და გონებით ერთად იმუშავონ. ანუ ძირითადად ამათმა ხალხმა რომ ჩართოს გონება. თუ ესეთი ცვლილებები დაეწყო, კეთი, უკვე დაიწყონ მართვა საკუთარი თავის და საკუთარი უნარით. ეს ადამიანებმა, ხო? ვისაც რაღაც დაწყებული აქვს, თორე ჩვეულებრივ ადამიანს, რომელსაც ჯერ არ აქვს ეს დაწყებული, ის ვერაფერს ვერ გააკეთებს მაგ მიმართულებით. The people like you to work with their mind, their brain and their heart and spirit together. Just ანუ ერთად რომ იმუშაონ ამ გულით. ანუ გონება არ ჩაირთო, ისე მეხუთე განზომილებაში ვერ გადავა ეს ხალხი ვერანაირში რა, ახალში რა. გონება? ანუ გონება ადამიანმა თუ არ ჩართო და გულშეგრძნებები თუ არ დაიწყო, ყველაფერი თუ ეს არ გაერთიანა, ეს ავტომატურად არ მოხდება ამის გადასვლა რა. So if we don't work with our mind, we could not pass through this new dimension. With our mind, with our brains also, because only spirit and on მარტო სულიერი ისა არ აი თუ არ არის გაცნობიერებული მომენტი, თუ არ გააცნობიერება ადამიანმა, მაშინ ვერ წარმართავს საკუთარ თავს. If it is not like with your conscience together, რაუმერე ვერ გადავა იმ განზომილებაში. ვერ წარმართავს საკუთარ თავს, ვერ გაემზადება აი ამ ცვლილებებისთვის. The such people should not be ready to pass through these changes for the new vibration. უარ გააცნობიერა ეს ყველაფერი. From how I perceive things, yes, we're not going to with this body, we're not going to access like fifth dimension, no, but we can access here, like in this spiritual connection. სამოსო, კი, თავისთავად, ანუ ისა ეს ხეული ვერ გადავა მეხუთე განზომილებაში, ანუ სულიერი სჭირდებაო, შეგრძნებები ჭირდება, ეს თავისთავად, მაგრამ ამ დროს ორგანიზმსაც უჭირს თქო უთხარი რა. ორგანიზმიც გზნობს ამ ცვლილებებს თქო. In this case, your organism also feels these changes. Yes. And it struggles with these changes and with this spirit. With the spirit, yes. ებრძვის ხო ამ არა, იწყება ორგანიზმის ცვლილება, ჩინაგანი ცვლილება. The organism also changes inside. ანუ რაღაცას ვერ ჭამს, იცვლება, შეგრძნებები. The organism also is changing, and maybe you have another taste or something changes inside your organism. კონფლიქტები გეწყება გარემოსთან, ნერვიული ფონი იმატებს. You have conflicts with in this period. With the nature and with გარემოსთან, ხო? გარემოსთან ადამიანებთან კონფლიქტი გეწყება. With the people, with nature, you have conflicts. Yes, that's true. ადამიანები მეტად სენსიტიური.
თვითონ ხდება ადამიანი თვითონ ადამიანი ხდება მეტად სენსიტიური რაღაცა გარშემო. people become more sensitive. ზოგიერთს ეწყება დაავადებები თქო უთხარი შინაგანი. დაავადებები? ალერგიები, დაავადებები. Allergies began and some diseases begin to with people in such cases. ამ დროს თქო უთხარი ექიმებმა არ იციან როგორ განკურნონ ადამიანი რა და ხშირ შემთხვევაში And at that time, the medicine, the doctors doesn't know how to cure the such patients because. ხშირ შემთხვევაში ხელსაც უშლიან ამ პროცესს თქო უთხარი. And in frequently, most of in the cases, they just are struggling with this. Yes, they process. With these processes, yes. Yes, in the past, yes. In the past, I struggled a lot with this. I was like, my energy was like this. But nowadays, I'm like getting my frequency higher, and I'm not suffering anymore, like physically and with people around me. But in the past was. But adreo mkhonda es bzolebiyo ხალხთანაც გარემოსთანაც, მაგრამ ეხლა უკვე ნაკლებად მაქვს რა, აღარ მაქვს. დაბალანსდა თქო, შეეგუეთქო ამას. So you have been balanced already. ეს ყველა ამ ადამიანს ესე მისდის თქო ეს პროცესი თქო რა, ჩვენ გარშემო თქო რა. ოღონდ ზოგი ამას იტანს, ზოგი ვერ იტანს. ზოგი ადამიანი მithავს რაღაცას თვითკველობით ამთავრებს, ზოგი გიждდება თქო. ზოგი ყველა ადამიანი თუ ასეთი მონაცემები არა მსგავსი ესეთი მონაცემების ადამიანები ყველასთან მსგავსი ესეთი ცვლილებები იწყება. ოღონდ ზოგი ადამიანი ამას აცნობიერებს და გაცნობიერებულად და დაუშვათ შედებით უკეთესად. ზოგი ადამიანი ცუდად ხდება, ზოგი ადამიანი ავად ხდება ამ პერიოდში, ან ზოგი ადამიანები გიждდება, ან სუიციდით ამთავრებენ ცხოვრებას. თუ ვერ დაძლიეს ეს ცვლილებები თქო რა. So it is quite typical from such people that they are struggling, and it is some of them they cannot stand that, and they maybe end with suicide, and some of them have very big struggles and torturing, and it is quite hard for many people. And many people go crazy and like that. Yes, I know a boy that he sleeps like almost 40 hours a day. Titkmis 40 hours? 24 hours, sorry. 24 hours. დედაღამე ძინავსო ვიცი. ირდება თქო ის ორგანის ადაპტაციისთვის. ჯობია ეძინოს. He needs this for the adaptation. His organism needs that for the adaptation. არ შეუშავთ ამ პროცესს თქო ჯერ ხელი. And you should not he should sleep for this. If he needs, he should sleep. იმიტომ ის ენერგია რომელიც მოდის თქო უთხარი, გეტი. მაგ ენერგიის ადაპტაცია ორგანიზმს უჭირს თქო რა. Well, because the energy is coming and the organism cannot stand this, and the organism struggles and tortures, and he sleeps because he's exhausted and tired very much. და ამ პროცესს ხელი არ უნდა შეუშალოთ, ჯობია ეძინოს. ერთ ან ორ დღეში მოხდება ადაპტაცია კეთი ამ ყველაფრის. In 1 or 2 days will happen this adaptation, and nobody should resist to such people. They should rest and sleep if they need 24 hours. ხარი რომ მსგავს ადამიანებს, მსგავსი პოტენციალის ადამიანებს არავითარ შემთხვევაში აი წამლები არ სვან ამ ადამიანებმა. This kind of people have the potential like this, they should not take medicines. I trust this. Yes. Yes, me too. მათ ორგანიზმში ეს უკუღმა მუშაობს, პირიქით იწევს მუშაობს.
these are in their organism, it happens upside down on the opposite way. Yes. And what I'm perceiving is that these beings, these races, they are preparing ourselves from inside to outside. They're preparing inside to outside, these races. Yes, preparing us, everybody, from inside, to be more to anchor some light here in Earth with the future. But we are being prepared inside first. To be outside like that, you are inside. They are preparing you. They are preparing you inside to be outside. No, they are they are preparing us, everybody here in Earth, everybody on their own time. Yes, to anchor the light. Every one of us is now here on Earth to anchor. Everyone to what's the word you say? I can't hear. To anchor, to make our purpose. Encourage. So the es rasebi anu amkhneveben am khalqso. They encourage you or the people. No. How can I say? It's not encourage, but to anchor. You know, anchor, like the anchor of the ship. You know, to anchor the energy. ანუ ეგენი ეხმარებიან რომ შინაგანად ვერ გავიგეს ას ამბობს შინაგანად ეხმარებიან რომ გარეგანად დაეხმარონო თუ რაღაც შიგნიდან ეხმარებიან რომ გარეგანად გარედან დაეხმაროს ვერ მივხვდი ამას they anchor inside they from inside to outside Yes, totally. We are being prepared. They are activating our DNA. ადამიანს შინაგანად რომ გარეგანად იყვნენ მზად ამ სიტუაციას. ანუ ესენი ამზადებს შინაგანად ადამიანებს, რომ ესენი იყვნენ გარე გამღიზიანებლებისთვის მომზადებულები ამაგაზე. აი ალბათ ეგა ხო მაგას. They are activating our DNA. You know, the how can I say the anti-DNA. Yeah. Yes, so I'm feeling this with my work, especially my artwork, because I'm doing like abstract paintings, and these abstract paintings, the ego, the mind can understand, but the heart can. So the painting has the power to access this DNA. ანუ ამას გადმოსცემს ნახატებით და ტვინით საერთოდ ვერ ხვდება, მაგრამ გულით ხვდება. გულით იგებს აი ამ ნახატებს რა, ანუ ტელეპათიურად, ხო? ნუ ეს ნახატები მას უნვითარებს DNA-ის აქტივიზაციას აქტივე. This make activization of DNA, yes? Yes, with these paintings. Okay, very good. აი ასოები წერია, ასოები, ნახე. These are the Could you show us again? ეს კუთხეებში ნახე ასოები როგორ აქეთი. ვერ ხედავ. გარშემო, შე ტელეფონით ახარ დაიმტვიშე. ხო, არის ის პისმენა ის. There are the letters there. They are light codes. Yes, they use these light codes to, how can I say? To start some memories, to make the person like remember something about herself. მივხვდი, უთხარი, დიდი მადლობა უთხარი, იმიტომ ზოგჯერ Thank you very much. იდე შენგან წამოვიდა ესეთი პასუხი თქო, რომ ეს ყველაფერი რაც მოდის ჩვენც გვაქვს ესეთი მასალები, ჩვენთანაც მოდის და ზოგიერთს ვერ ხსნიდით და ვერ ვიგებდით და ეხლა ამ ბიჭვამ გააკეთა ის გითხრა რომ აი ეს ნახატები იმისთვის არის რომ ჩვენი DNK-ო ამას რო უყურებთ DNM-ი ჩვენი ხო გააქტიურდეს კეთი და დავიწყოთ რაღაცების მეტად შეგრძნება, მეტად ნახვა, ანუ ეს ნახატები რაც არის, რაც კონტაქტორებიდან რაც მოდის
ჩვენი გამააქტიურებელი ეს მარტო ჩვენი საკურნალო და საინფორმაციო მომენტი არ არის. ჩვენ შინაგან აი ამ დაფარულ ცოდნას ააქტიურებს. So well, now thank you. We want to thank you. Erekle wants to thank you because we get. He says that we get such kind of drawings and could not such kind of information receive the people, and they could not understand what does that mean. What did that mean? And now he knows. He can understand from you that that means that the DNA they should be. Activated and ხო დნმ-ის გააქტიურება ხო? ანუ ეს არ არის უბრალოდ ნახატებით ხო რა ეს ააქტიურებს დნმ-ს და This is not just simple drawing. This is just directly გასაღებიათ ხო ჩვენ დნმ-ს Now this is the key, and he understands now many things with your information which he got from you. These paintings have the meaning. These paintings are key. They are technologies. These are technologies. They use this to make us remember who we are and to activate our DNA, our empty DNA. You know, so this is really powerful. And who really connects with this will feel that there are something here. Այս էսեգի արիսո ես դնმ-ის გასააქტიურებელიო. This is please repeat the last words. They are technologies, and they are using this to make us remember who we are. And to activate our empty DNA. ანუ ეს ნახატები გვააქტიურებს რომ გაგვახსენდეს ვინ ვართ სინამდვილეშიო. ისი გორისა ვართო რა მაგას გამოვიდა. რას ნიშნავს ეს მე ვერ მივხვდი. ანუ ნიშნავს ის რომ ბევრი ადამიანი გადაუთარგმნე დედამიწაზე არის ბევრი ადამიანი რომელიც ატარებს რაღაც ღვთაებრივს, რაღაც საქვეყნიერს. ამისთვის ჩვენ რომ გავიხსენოთ ჩვენი დანიშნულება, კეთი მსგავსი ნახატები, რომელიც მოდიან კონტაქტორებიდან, ხო? ამ ნახატები ჩვენი აქტივიზაცია ხდება, რა გვახსენდება ვინ ვართ, რანი ვართ და რა მიზანი გვაქვს და რა მისია გვაქვს რა. ამას იძახის ეს, ხო? So these drawings just make us remember who we are really. And our DNA and just what are we mentioned to be and our what we meant to be and our mission on in this world. Yes. Also, yes. Вот შევეკითხოთ, ანუ ეს информация, რომელიც предупредительного характера, которая ему приходит или в Бразилии приходит к людям, он может вот эту, чтобы мы сопоставляли, делали корреляцию этой информации. Потому что здесь мы тоже получаем информацию и в России, и в Грузии, чтобы он нам какую-нибудь информацию, которая касается каких-то катаклизм, может быть, глобальных изменений и так далее. Он говорит, что такие информации к нему не приходят. Тогда да. Я еще раз спрошу, that these informations are not like warning or cataclysms or disasters. No. Yes. No. No, they aren't. They are not worried about this. You know, we're looking from the big picture. No. Yes, they're not about this. They're talking about us, about our light. Who we are. Yes, these disasters. The human being is much more than we can imagine about ourselves. Yes? Yes. And they are trying ხორცის ნაჭრები რა. ჩვენ ვერ ხვდებით ამ ჩვენდან იმას რა. ჩვენ არ ვიცით ჩვენი ჩვენი არსება არ ვიცით ბოლომდე. ღვთაებრივი ხო რა ეს დანიშნულება და არსება რანი ვართ სინამდვილეში ამდენი შეგვიძლია ეგ არ ვიცით რა. აი მის თქმა უნდა. Эрекле, ты можешь свои рисунки показать? Просто я ему обещал, что ты тоже что-нибудь покажешь, то, что у тебя есть в журнале.
И можно еще спросить вопрос, с какой коалицией он общается, там, кроме плеядианцев, какие-то у него еще есть контакты, с кем он общается, там, Аштар Ширан, Крайон. С разными расами он общается, говорит. А в Бразилии именно чаще в Бразилии, в Мексике и в Перу чаще мы слышали, что есть контакт с плеядианской расой. Disasters, yeah. ეს არის გოგონა ერთი თეონა ქვიათ კონტაქტორი თეონა ძალიან საინტერესო პიროვნება There is one girl, her name is Theona, she is a very interesting person, and this აი ეს ნაწერები აი ეს რამე გეცნობა თქო ნახე აბა აი მე wrote that maybe something just they are light codes, yes, light language, totally. Yes. კოდებიაო ესო აბსოლუტურად ეს ისენაო. This is similar for you? Yes. It's different from what I do, but it's the same thing. იგივე რაღაცა, ნუ სხვანაირიაო ჩებიო ფორმით, მაგრამ იგივე რაღაცა არისო რა. This is similar. This is more similar. ეს ძალიან ნაცნობი რაღაცა არისო რა. ანუ ესე იგი ამ კონსტანტინს აინტერესებს რომ რამე გაფრთხილება არის თუ არა ანუ მაგას არ მოდის ეს რაღაცები ხوار მოდიოდა ეს ნახაზები Wow. Maybe this kind of drawings also რამე ხوار გეცნობა თქო უთხარი ამ Is it similar? It's similar. Yes, totally similar. Yes. ძალიან მეცნობაო ძალიანო აი ესეთი ფორმები This kind of forms. კოსმიური ისენია რაღაცა მოწყობილობები. Wow. I loved it. Yes. Really great. ძალიან მომწონსო რა მაგარი არის. ეს თეონა კონტაქტორი ჩვენი უძლიერესი. This girl Theona, she is contactor. Also, as you are. For sure she is. Yes. Читан. And I feel that these light codes sometimes this I made for a person, and it has a purpose. A person. Yes, this is from a person. This is from someone, and it has a purpose here. Oh. Yeah. So this person is going to access these codes in just for herself. But you can also see this and access something in yourself. Understand? ანუ ვიღაცა პირადად ვიღაცას გადაცა ეს ისა ეთყობა იმ მომენტში როცა ქონდა შეხვედრა იმ გოგოსთან ხო? არა, ხო ეს გააქტიურებს იმ გოგოს, მაგრამ არ არის გამორიცხული თქვენ რო ნახავთ თქვენც გაგიაქტიურდეთ რამეო და არა ჩემში ხო და ხოთო ესეა თქვენ რომ მეც რო ვანახებ თეონას ამ კოდებს თქო სხვა ადამიანებში მე ეს ააქტიურებს სხვა ადამიანებსაც თქო უთხარი ესე მუშაობს თქო ეს That this works like that because when he shows this what you saw now, it also activates in other people this kind of feeling and energy. Yes, because these codes are like memory. So we are accessing memories through these codes. It's like the ancient Egypt, you know, the hieroglyphs. I don't know if how like this, but the symbols of the ancient Egypt, they had meanings. Riso, ესე იგი ანტიკური ძველი ისა ეგვიპტიდანო და ეს რაღაცებს ნიშნავს ეს. გაიგე ხო? ხო, ანუ ყველას როგორც ეს იგივე არის რაც იეროგლიფებიო, ეგვიპტეებიო, რომელიც ყველას თავისი აზრი აქვს რა ჩადებული, მაგას ნიშნავს. აჰა. Same. Yes. Yes, the same process. ასე რომ ყველა ცდილობს თელი სამყარო ცდილობს ჩვენ გამოღვიძებას შინაგანს ეს გადაეცი. So the whole universe, the whole world tries to awaken us, our souls, our beings, and we have to awake.
Yeah, we do. We are doing this. We are doing fine. I believe this. ჩემი დაკვირვებით ხო, კეთი უთხარი ეს რაღაც ჩემი დაკვირვებით ხო? ესე იგი ყველაზე საინტერესო ამ შემთხვევაში ადამიანი გამოდის თქო, იმიტომ თუნდაც სხვა სამყაროები მოდიან აქ ადამიანის გამოსაღვიძებლად ხო. ანუ ჩვენი შესწავლის ჩვენი ესე თქვა თავარი during his research he finds out that the main thing is the human being. For them, ადამიანი საინტერესოა, ხო, მათთვის. ანუ სამყაროში იმდენად საინტერესო არის ადამიანი, რომ the world and the universe, the humans are so much interesting. Human being is very interesting, and they. პირველ რიგში ადამიანი უნდა შევისწავლოთ, თურმე. So it is that first of all we have to learn the human being. Study. Yes, makes a lot of sense. Makes sense. Yeah, because we are the world. We are, and we are like perceiving this new reality now, and this new reality are going to bring to get us to what we are in actually, you know. So yes, we are starting to remember, and they are trying to help us to remember. ესე იგი ისინი გვეხმარებიან ჩვენ რომ გავიხსენოთ და გვახსოვდეს რომ ვინ ვართ. ანუ ხო, სწორედ მივხვდი კი, რომ ანუ უნდა ვიცოდეთ ვინ ვართ, ვისი გორის ვართ. ვისი გორის ვართ. ხო, და ჩვენ ეს არ ვიცი, ჩვენ გონია ჩვენი თავი რაღაცა შმორები და ხორცის ნაჭრები და ჩვენ ვართ მთელი სამყარო. მიკრო სამყარო. არა, პირიქით, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო. It was very interesting. Thank you very much. So thank you very much for the thank you for the tips. Thank you for your kindness and thank you.